na Ahmed Darwesh. Na barabara kabisa, karibu basi kwenye taarifa za KTN leo chaguo lako. Hii leo ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 7 mwezi wa Septemba mwaka 2015. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha basi kudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu hii leo. There are no students, there are no pupils, the schools are not running. So nobody should cheat Kenyans that there is learning going on. We are only asking this government to be fair so that the public can see what we are willing to do to them fairly and not feeling like we are neglecting them. Kenya yageuka na kuwa taifa la migomo. Watumishi wa umma, walimu wa goma na hata wauguzi wa goma. The retirement age is as prescribed by the constitution at 70 years. Chama cha wanasheria nchini LSK chaunga mkono kauli ya JSC kwamba majaji waliotimu umri wa kikatiba wa kustaafu wakome kusikiliza kesi. Why does in every year when the exams are released, the private schools are always the ones ahead of us? Because we are faced by strikes every now and then. Kwenye makala yetu maalum ya elimu na taaluma, tunauliza mbona serikali isiige mbinu za shule za kibinafsi ili kusimamia vyema shule za umma za humu nchini. Naam, karibu kwenye taarifa zetu. Muda mchache tu kabla ya kuingia studioni, kuna taarifa iliyotumwa na tume ya kuajiri walimu humu nchini TSC. Kwenye taarifa hiyo, walimu wote wametakiwa kutofuata shinikizo kutoka kwa miungano yao na badala yake kutii agizo la TSC, la sivyo basi waweze kufutwa kazi. Ni taarifa ambayo nilipokea muda mchache tu kabla ya kuingia studioni. Lakini tukiwa tungalipo kwenye taarifa yetu, ni kwamba taarifa ya tume ya huduma za walimu TSC imepuuzwa na walimu kote nchini, huku wengi wakitoa wito kwa mwajiri wao kutekeleza tisho la kuwafuta kazi. Hii ikiwa ni mara ya pili ama kwa mgomo huo kuweza kutekelezwa, ambapo katika tisho hilo ni kwamba katibu mkuu wa NATA amewataka walimu kutorejea madarasani hadi mishahara yao itakapolipwa kwenye akaunti zao za benki. Hussein Mohamed anatupa taswira ya jinsi hali ilivyo katika maeneo mengi ya humu nchini. Katika barabara za mji wa Nairobi, sauti za walimu zilinoga. Walimu ambao walionekana kusimama kidete kwa kauli zao za kutorejea darasani hadi matakwa yao yaafikiwe. Viongozi wao wakionekana kuwa mstari wa mbele katika mgomo huo. Kule Pwani taswira ilikuwa hiyo, madarasa yakisalia bila walimu. Walimu ambao walikuwa barabarani kuandamana, huku kauli mbiu ikionekana ni moja, nyongeza ya mishahara yao. Yesterday we were told by TSC they brought a fictitious payslip on the media. We are telling TSC to learn to be honest and truthful. Even God does not like dishonest employers. Shame on them for cheating us. Number president, tuliona President Moi wakati 1997 aliingilia na tukaenda vizuri, tukatoa mgomo. Walimu wenzao kule Kisumu hawakusalia nyuma. Waliungana na kusema kuwa hawatishiki na ilani iliyotolewa na mwajiri wao TSC kuwa watafutwa kazi. Wanasiasa pia walitoa kauli yao katika swala zima. We are saying unless this money is given to teachers, we shall not resume back to class. Parents, don't leave this war to teachers alone. Come out and demand the rights of your children. Kaunti ya Uasin Gishu, semi zilizonoga ni hizi. Walimu wakitaka mabadiliko katika tume ya huduma ya walimu TSC, tume ambayo walisema kuwa itawafuta kazi wote ambao hatarejea madarasani. Uasin Gishu ni bread basket ya nchi hii. Tutachoma mahindi, tutakunywa maziwa, tukimbie mpaka siku ile watalipa pesa zetu. Eneo la magharibi ya Kenya, kule Bungoma, maandamano yalinoga. Walimu katika kaunti yao wakisema kuwa misimamo yao ni imara na thabiti. Since 1968, they have been talking of sacking teachers. Yes, and no teachers ever been sacked. Kule Kajiado, baadhi ya wanafunzi wa darasa la 8 walionekana kujishughulisha na masuala mengine, wakidai kuwa masomo yao yamelemazwa shuleni na sasa wanasomea nyumbani. Wiki ya pili bado mwafaka hujapatikana.
viongozi wa walimu wakisema kuwa hawabanduki hadi nyongeza ya 50% hadi 60 iafikiwe, na kwa upande wao waajiri wao TSC wakitishia kuwafuta kazi wale watarejea kazini. Ustad Muhammad, KTN leo. Na kama nilivyokudokezea hapo awali muda mchache tu kabla ya kuingia studioni, kuna taarifa iliyotumwa na tume ya kuajiri walimu TSC ikiwataka walimu husika kuweza kufutilia mbali mgomo, la sivyo basi wapoteze kazi zao. Kando na haya, tuelekee katika mgomo mwingine tofauti. Kama nilivyotangulia kusema kwamba tupo katika taifa la migomo, wauguzi kutoka jijini Nairobi hii leo wameanza rasmi mgomo wao baada ya kutoa ilani ya siku 14 iliyotolewa majuma mawili yaliyopita. Haya yanajiri wakati ambapo wauguzi kutoka kaunti kadhaa za humu nchini wameendelea kufanya mgomo na kusema kwamba hawatatishwa na ilani ya kufutwa kazi endapo hawatarudishwa kazini katika hospitali hizo za umma. Saida Swale na taarifa hiyo. Imeonekana kama vita vya ubabe na misuli, vuta ni kuvute baina ya wauguzi na serikali za kaunti ikidhihirika katika sehemu nyingi za nchi. Jijini Nairobi, baadhi ya hospitali za umma zilikuwa na shughuli chache mno. Wagonjwa waliofika hapa walionekana kuchuchumaa nje ya hospitali wakiwa taabani, wakisubiri huduma, lakini wapi. Ikisemekana kuwa wauguzi waliofika katika hospitali za umma hii leo walikuwepo ili kuhudhuria visa vya dharura pekee. Juu kutoka usiku saa 6 hivyo wako wanachukua watu. Sasa wakatuambia tuende tutafute hospitali nyingine nje. Kilomita nyingi kutoka Nairobi, hospitali katika kaunti ya Kirinyaga zilisalia mahame, wagonjwa wakitafuta mbinu nyingine za kupata huduma za afya ili kutosubiri hadi pale wauguzi wataafikiana na kaunti hiyo. Hii ni baada ya gavana kutoa amri kali endapo wauguzi hao hawatarudi kazini. If they don't report to work by 8 a.m. tomorrow, that is the 8th of September, then they shall have deemed to have deserted duty, and we shall be at liberty to dismiss them. Hatujasema tutarudi kazi. Sisi kazi hata tukiambiwa leo hii ndio mumepewa, we are ready to go back on duty. Na sisi hatujakataa, we care for our patients. Imekuwa hali ya kutamausha, huku wengi wakiuliza ni matakwa yepi walionayo wauguzi yaliyowafanya kusahau walichoapa wakiajiriwa katika kutoa huduma muhimu kama hii. You are paying some people who are in the same job group, one at a very high pay and one at a very little pay, in a manner that the opposite, the one with the same job group can pay even huyu mwingine amlipe mara mbili na baki na mshahara wake, na wewe unaendelea kufanya kazi ile ile. Kwani sisi ni punda aina gani bwana? In the event that a mother delivers and a mother starts bleeding when you are alone and there is no ambulance, what are you supposed to do? We are not magicians. Please, we are only asking this government to be fair. Katika kaunti ya Meru, Gavana Peter Munya tayari ametangaza kuajiri wahudumu wengine kuchukua nafasi ya wote walioshiriki katika mgomo, akitaja kuwa baadhi ya matakwa yao hayana misingi na mengine tayari kushughulikiwa. Aidha, kaunti ya Nyeri imeathirika na mgomo huo kwa kiasi kikubwa. Zaidi ya kaunti 5 zikiwa zimegoma katika majuma yaliyopita, na sasa wauguzi katika kaunti ya Nairobi wakiwa wameunga mkono. Swali linaloibuka sasa ni kutaka kujua endapo lilikuwa jambo la busara kugatua sekta moja muhimu zaidi humu nchini kama afya. Saida Swale, KTN leo, Nairobi. Chama cha wanasheria humu nchini kimesema kwamba umri halisi wa majaji kustaafu ni miaka 70. Hiyo ni kulingana na katiba mpya mwaka 2010. Chama hicho kimesema kwamba kulingana na katiba hiyo ni kwamba majaji hao hawafai kutoa maamuzi yoyote yale wakiwa mahakamani. Aidha, majaji waliofikisha umri huo wa kustaafu watazidi kuhudumu tu baada ya kupata mwelekeo wa mahakama utakao waruhusu kuendelea kuhudumu. Sasa wanamtaka Jaji Mkuu Daktari Willy Mutunga kufanya hima kuona kwamba jambo hilo limesuluhishwa haraka iwezekanavyo. We acknowledge that Article 167 sub-Article 1 of the Constitution of Kenya 2010 provides that a judge shall retire from office on attaining the age of 70 years,
and that all current judges took a new oath under the current constitution. The position of the council, therefore, is that the retirement age is as prescribed by the constitution at 70 years, because Kenyans, having voted for this constitution and having spoken, we went into a new constitutional dispensation and constitutional order, where there were provision as to whether the judges who are in office should continue serving, and a provision under the constitution provides that those judges must first be vetted to determine their suitability to serve. When you look at the aspirations of the constitution, when you look at express provisions of the constitution, when you look at the spirit of the constitution, the retirement age ought to be interpreted to be 70 years. The Law Society, however, is conscious of the fact that there are active suits pending for determination on the retirement age of judges who were in office at the date of promulgation of the constitution. We are also aware of the fact that conservatory orders have been issued touching on the question that involves 2 judicial officers, which restrained the Judicial Service Commission from removing or retiring them from office. Kwingineko ni kwamba viongozi wa muungano wa CORD wanaendelea kukutana mjini Naivasha, ambako wanapanga mikakati ya kuimarisha muungano huo kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Mkutano huo unajiri huku viongozi wote watatu wa CORD wakihudhuria mkutano huo, akiwemo kiongozi wa chama cha NAK Bi Martha Karua. Mrengo wa CORD unakabiliwa na changamoto ya kumtafuta mgombea mkuu atakayepeperusha bendera yao kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Tayari kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa Ford Kenya Moses Wetangula wameelezea azma yao kutaka kuwania kiti hicho. Read the lips of the principals on this matter, and I repeat, read their lips. But what I can say now, it is totally a non-issue. It's totally a non-issue. And any time that you ask that question and you receive the answers you want, it is totally a non-issue. Come. I'm here with my deputy and one other NEC member of the party, and we've been associating with CORD openly, and this will continue. Kwingineko ni kwamba wakulima katika eneo la Chaka katika kaunti ya Nyeri wametafuta njia mbadala ya kujikimu kimaisha baada ya kuwepo kwa ushindani mkali katika sekta nyingi za kitega uchumi. Elvis Kosgei alitembelea kaunti hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ukiwatizama utadhani ni samaki wa kawaida, lakini samaki hawa ambao hupatikana mitoni, hasa katika maeneo ya baridi yakiwemo Aberdares na Mlima Kenya, kwa baadhi ya wakazi wa maeneo haya, samaki hawa ni hazina kuu na tunu waliojaliwa. Mathalan, katika eneo la Kabaru, kaunti ya Nyeri, samaki hawa wanaaminika kuwa na faida nyingi. Kuu zaidi, wafugaji hawa wa shirika la Jitunze wamedai kuwa imetoa suluhu ya kudumu kwa wake wanaopiga waume zao na kufanikisha vita dhidi ya unywaji wa pombe haramu. Kama kwetu Kieni, saa hii kwa sababu tunaintroduce hii samaki, vijana sasa hata wamepata, kuna mtu wako na hata watoto 3, 4. Endapo ulidhani ufugaji wa samaki ni kibarua rahisi, hapo umenoa. Ni kazi inayohitaji moyo na uvumilivu mkubwa. Wafugaji hawa wanachukua hatua kwa hatua, huku hatua ya kuwatagisha samaki hawa ikihitaji umakinifu mkubwa. Hiyo ndio nguvu sasa. Inaitwa milt. Hii ni hatchery ama maternity, mahali ambapo tunaleta mayai. So tunaleta samaki ambaye tayari ako ready kutolewa mayai. So the female tunatoa mayai, the male tunatoa milk, tunachanganya kwa bakuli, then it is already fertilized by then. Kando na kuwapa ajira zaidi ya vijana 26 wanaofaidi mauzo zaidi ya 800,000 kwa msimu, kwa mjibu wa wafugaji hao, kilimo hicho kimewafaa pakubwa na kuongeza nuru katika maisha yao. Last year tukaiuza mwezi wa Samba, ikatuletea 840,000. Na kwa kuwa hakuna zuri lisokuwa na baya, wafugaji na wakulima hawa wanadai kukabiliwa na changamoto chungu nzima, hasa ikizingatiwa samaki hawa
wanafaa kulindwa kwa saa 24. Na hii samaki inataka maji safi kabisa. Tunaona vile amekaa. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa shirika la Volunteer Africa Rosalia Miriti, wakulima na wafugaji wanapaswa kuelimishwa kupitia kwa teknolojia ya mamboleo. Internet sana sana ndio challenge kule mashinani, kwa sababu unapata kwingine tunaenda hata network kushika ya simu ni shida, internet hakuna, so hiyo ni changamoto ambayo inapaswa kuangaliwa. Sasa hiyo ni mayai. Kwao juhudi hizo ni kama mnara mrefu wa matumaini ambao utawafaidi pakubwa wakazi wa Nyeri kwa kile wanachokiita sasa njia mbadala ya kujikimu kimaisha. Elvis Kosgei katika eneo la Kabaru, kaunti ya Nyeri. Naam, mtazamaji, basi nachukua mapumziko mafupi. Nitakaporudi basi nitakuwa na taarifa nyinginezo ikiwemo taarifa za michezo, na kusihi usiende mbali. Vile vile basi katika awamu yetu ya pili tutakuwa na mahojiano tukijadili basi mengi yanayofungamana na shule za kibinafsi na vile vile shule za umma katika utoaji wa huduma zao. Nitakuwa naye basi mwenyekiti wa muungano wa shule za kibinafsi humu nchini Bwana Peter Ndoro, na kusihi usiende mbali. Naam, karibu tena. Mgomo wa walimu wa shule za umma humu nchini Kenya umeingia wiki yake ya pili. Aidha, mitihani ya kitaifa kwa watahiniwa wa darasa la 8 na wale wa kidato cha 4 imefika ama inaingia, iko tayari basi kuingia katika siku zake za mwisho kabla ya kupigwa msasa. Katika shule nyingi za kibinafsi watahiniwa wamekuwa wakipigwa msasa wa mwisho ili kwenye matokeo ya KCPE, hasa katika shule za kibinafsi waweze kushinda shule za umma. Ndio swala ambalo tunalizamia katika sehemu yetu ya matayarisho ya kipindi katika makala haya maalum ya kila Jumatatu ya elimu na taaluma. Shule ya Akademia ya Werus mjini Embu. Asubuhi na mapema wanafunzi wameraukia masomo. From number 5 we go to number 6. Miliki wa shule hii anaunga mkono nyongeza ya mishahara kwa walimu, ila kwa manufaa ya watahiniwa kwanza. As we support the teachers pay rise, because we would like to see the teachers being paid well, we would like also to request the teachers as private school owners, because we share the same curriculum, to have a dialogue with the teachers, with the government. Huku shule za binafsi kama hii zikipiga hatua kuwatayarisha watahiniwa kwa mtihani wa kitaifa wa darasa la 8, hali katika shule za umma kama shule ya msingi ya Bungoma DEB ni mwanafunzi ajifunze. Watahiniwa wamebaki wakichakura sawa na vifaranga wasio na mama, huku mtihani wa kitaifa ukiwakodolea macho kama mwewe. There's no teacher, so we have just to learn for ourselves, because in 2 months time we have an exam to do. Na imekuwa kama ada sasa pindi matokeo ya mtihani ya taifa yanapotolewa kwa watahiniwa wa shule za binafsi kuibuka na alama za juu ikilinganishwa na wenzao wa shule za umma. Na hili jambo wanafunzi hawa wanalifahamu vyema. Every year when the exams are released, the private schools are always the ones ahead of us, because we are faced by strikes every now and then. Every year there's no year which misses a strike. Like this year when it started with a strike, it's ending with a strike. What is happening to us? Swali muhimu, kwa mfano, katika matokeo ya darasa la 8, si ajabu kwa shule za kibinafsi kuwa na wanafunzi wao wa mwisho wakifikisha alama 250 kati ya 500, huku wanafunzi bora wa shule za umma wakiibuka na alama 320 pekee. Hali kama hii imesababisha Wizara ya Elimu ikiongozwa na Waziri Jacob Kaimenyi kuhamasisha mfumo unaowapa kipaumbele wanafunzi wa shule za umma kwenye shule maarufu za taifa. Mfano mzuri ni mapema mwaka huu ambapo watahiniwa wengi wa darasa la 8 katika shule binafsi waliofanya vyema walikosa nafasi, huku wale wa shule za umma wenye alama za chini wakipata nafasi. Lakini je,
Ni wapi serikali na washikadau katika sekta ya elimu ya umma walipotea njia? Ikikumbuka kwamba awali na hasa wa missionari, shule za umma zilishamiri kuliko zile za binafsi. Kinachoibuka ni kwamba yapo mengi ya kuigwa na serikali kutoka kwa shule za binafsi. Licha ya hiyo, Waziri Kaimenyi amechukua hatua kama hizi. Can you imagine? A standard 4, just an ECD, every unit 12 has to sit for an entrance exam to go to standard 1, jameni. How? Hiyo tumesema ipotee at 5 a.m., 6 a.m. That is interfering with your physiological clock. Yes. Lakini kwa sasa swala zima la mgomo linaashiria kwamba tatizo kubwa linalokabili sekta ya elimu ya umma linaanzia kwenye usimamizi mbovu, migomo na mifumo isiyozaa matunda. Huku mgomo ukiendelea kuyasaga magurudumu ya elimu ya umma, ombi la watainiwa ni like the government to obey the course law and pay the teachers so that they can come back to school. He said that if he came into government, we will have no strikes. But here we are in his government and yet we have strikes. So I'm pleading to him that he should end this strike as soon as possible. Mark na Maswa, makala ya elimu na taaluma. Naam, karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya Nigeria ya Super Eagles amejitosa katika uchaguzi ujao wa FIFA. Kenya itaandaa uchaguzi wake wa soka mwezi wa Novemba na wagombeaji kadhaa wameanza kutafuta kuungwa mkono na wafuasi katika kinyang'anyiro hicho. Uchaguzi wa soka nchini ukizidi kubisha hodi, wagombeaji nyadhifa mbalimbali wamekuwa wakipiga lundi kushawishi wapiga kura. Mwanakamati wa FKF Senteri aliyeondolewa marufuku ya maisha na kikao maalum hivi majuzi, sasa anawania kugombea wadhifa wa naibu mwenyekiti katika uchaguzi wa soka ujao. Vilabu zitaingiaje na siasa za kiserikali? Sisi hatupigi kura vilabu haki zake. Kwa hivyo tuza vilabu za mipira tuzifanye wenyewe, wangoje tuchague viongozi wetu na wafanye kazi na wale viongozi tutawachagua. Kufunguliwa kwa ile live band yangu wamefurahika sana, na ya pili pia wakasema tuchukue fursa hii madamu sisi tuaja katika sherehe moja ya kupongeza kwa kufunguliwa, pia tungependelea tuweze kukuendozi kabisa kama mpiganiaji wa kiti cha Vice President ya FKF. Lakini imekuwa kwamba sisi wenyewe tunataka kumalizana, tunataka kuzozana kwa mambo ambayo hayastahili. Nataka kuchukua nafasi hii kusema nimeona kule juu watu wenzetu kule wanafanya makosa makubwa na wanasameheana. Wajumbe wa Pwani waliandaa kikao weekend huku wakionekana kutoa jumbe ambao wanataka waongoze katika uchaguzi huu ujao. Wamesema kwamba wakati huu kamwe hawatagawanya kura za Pwani katika uchaguzi huu. Huku hao ya kijiri aliyekuwa nahodha wa timu ya taifa ya soka ya Nigeria maarufu kama the Super Eagles Segun Odegbami anawania wadhifa urais wa shirikisho la soka duniani FIFA.
Kulingana na mchezaji huyu wa zamani, shirikisho hilo sasa linafaa kuongozwa na Mwafrika. Uchaguzi wa FIFA utaandaliwa Februari mwaka ujao. Hassan Juma, KTN. Na mtazamaji, ni hayo tu katika safu ya michezo. Na basi mtazamaji, kufikia hapo basi sina budi ila natamatisha taarifa za KTN leo kwa hivi sasa. Nitarudi basi katika awamu ya pili kupitia KTN News nikiwa na mahojiano rasmi yanayohusiana na shule za kibinafsi na shule za umma. Nakusihi usiende mbali.